we discussed about some time frames after Big Bang. We also discussed that today, after 13.7 billion years from the Big Bang, there is still some photons which created from matter and antimatter collision, annihilation to be precise, after the Big Bang. And as a proof of that matter antimatter annihilation, from all over the universe, from all directions, scientists observed some background microwave radiation, which is called cosmic microwave background radiation. This is surprisingly uniform, and whenever there is a tiny variations in this uniformity, that is the cause of galaxy formation at some points in the universe. Now, what is the evidence of Big Bang? First evidence is the expanding universe. As the universe is expanding, we have the proof of that universe is expanding. So there must be, in the past, it started from some point which was infinitesimally small, infinitesimally dense. Second is this cosmic microwave background radiations, which are coming from all directions uniformly. And these are the leftover of, as I have just mentioned, these are the leftovers of matter antimatter annihilation. Third evidence is the proportion of hydrogen and helium in this universe. And the theoretical prediction of this hydrogen and helium amount in the universe, that goes very nice with the concept of Big Bang. Now, can we create the similar condition of Big Bang in our laboratory at the present day? Let us look at some energy values. These are some energy values, started with micro electron volt, then milli electron volt, then electron volt, then it's kilo electron volt, then million electron volt, then giga electron volt, last is tera electron volt. Tera electron volt is 10 to the power 12 electron volt. Electron volt is unit of energy, and 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Why we need this energy? Why I'm mentioning this? Boltzmann observed, rather he demonstrated, that temperature is the manifestation of energy. So if we have energy, we can readily estimate temperatures. And the relation is like this. If energy is 1 electron volt, that corresponds to a temperature of 10 to the power 4 Kelvin. So with this relation, we can write that at a time 10 to the power minus 4 seconds after the Big Bang, the temperature rather was 10 to the power 12 Kelvin. After 100 seconds, the temperature was 10 to the power 9 Kelvin. After 300,000 years, the temperature was 3000 Kelvin. And now, that is after 10 to the power 10 years, the present day temperature of the universe, this is the average temperature of the universe, of course. So the present day temperature of the universe is 3 Kelvin. At the beginning of the universe, the energy was something like trillion electron volts or tera electron volts. And nowadays it is quite possible to generate this amount of temperature in Large Hadron Colliders in Geneva, where protons were made to collide with each other. Very high energy protons are colliding there with each other, creating so many fundamental particles and creating a time which is very nearly equal to the instant of Big Bang.
and temperature as well as the energy created on this collision. Due to this collision, that energy is almost the same as energy created almost within a fraction of seconds after the Big Bang. আমরা ডিসকাস করেছি বিগ ব্যাং এর ডিফারেন্ট সময় পরে, বিভিন্ন সময় পরে ইউনিভার্সের অবস্থা কীরকম ছিল, টেম্পারেচার কীরকম ছিল, অ্যাটমস কখন ফর্মড হয়েছিল, এবং আমরা দেখলাম যে 13.7 বিলিয়ন ইয়ার্স পরে অর্থাৎ বর্তমানকালে ইউনিভার্সে যে অ্যাভারেজ টেম্পারেচার সেটা হচ্ছে 3 কেলভিন। এটা কোথা থেকে পেলাম না, ইউনিভার্স যখন তৈরি হয়েছিল, এই বিগ ব্যাং যখন হয়েছিল, তারপরে যে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটার যে অ্যানাইহিলেশন করেছিল, ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার পরস্পরকে যে ধ্বংস করেছিল এবং তার ফলে যে এনার্জি ফোটনস তৈরি হয়েছিল, সেই এনার্জি ফোটনসগুলো কিন্তু বর্তমানেও ইউনিভার্সে প্রেজেন্ট আছে এবং তারা মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন হিসাবে প্রেজেন্ট আছে। তারা শুরু হয়েছিল গামা রে হিসাবে, এখন তারা মজুদ আছে মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে। কারণ যত ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করেছে, রেডিয়েশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনেরও ডপলার শিফট হয়েছে এবং রেড শিফট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। এবং আমরা দেখেছি, আমি বলেছি যে এই যে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, এটা কিন্তু খুব ইউনিফর্ম, মানে সমস্ত দিক থেকে একই রকমভাবে, একই পরিমাণে, অলমোস্ট একই পরিমাণে সমানভাবে এই মাইক্রোওয়েভ এসে আর্থের ডিটেক্টরে রিসিভড হচ্ছে। যেখানে যেখানে ছোট ভেরিয়েশন হয়েছে, অল্প একটু সামান্য ভেরিয়েশন হয়েছে এই মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনে, সেখানেই দেখা যাচ্ছে ইউনিভার্সে গ্যালাক্সিস তৈরি হয়েছে। এবার আমরা দেখছি যে এভিডেন্স কি আছে বিগ ব্যাং এর। প্রথম এভিডেন্স সেটা হচ্ছে ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে। ইউনিভার্স যেহেতু এক্সপ্যান্ড করছে, তার যেহেতু প্রুফ পাওয়া গেছে, তাই এটা বলা যেতেই পারে যে এইভাবে পাস্টে কোনো একটা সময় এটা শুরু হয়েছিল একটা বিন্দু থেকে, যে বিন্দুটা ইনফাইনিটেসিমাল অ্যামাউন্টের স্মল ছিল এবং ইনফাইনিটেসিমাল অ্যামাউন্টে ঘন ছিল। সেকেন্ড এভিডেন্সটা হচ্ছে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, যেটা এভরি পসিবল ডিরেকশন থেকে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনটা আসছে এবং এই কসমিক মাইক্রোওয়েভ এই যে ফোটনসগুলো, সেগুলো তৈরি হয়েছে ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার অ্যানিহিলেশনের ফলে। আরেকটা সব থেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে, আই এম সরি ফর দ্য ডিস্টারবেন্স ইন দ্য পিকচার। এবং এই যে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের যে রেশিওটা এখন পাওয়া যায়, থিওরিটিক্যালি তার যে প্রেডিকশন, এক্সপেরিমেন্টালিও সেটা একেবারে ম্যাচ করে যায় এবং সেটা বিগ ব্যাং এর থিওরির সাথে ভীষণ সুন্দরভাবে ট্যালি করে যায়। নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আমরা কি বিগ ব্যাং এর মতো কন্ডিশন, সিমিলার কন্ডিশন ল্যাবরেটরিতে ক্রিয়েট করতে পারি? তার আগে দেখে নিতে হবে বিগ ব্যাং এর সময় এনার্জি ভ্যালুজ গুলো কিরকম ছিল। এখানে আমরা এনার্জি স্কেলটা যদি দেখি, এটা শুরু হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ থেকে। ইট ইজ দ্য কজ অফ দিস ডিস্টারবেন্স। So I'm constantly creating some obstruction. Okay, let's come back to the video. I'm really sorry for the interruption. তো এখানে যদি আমরা এই এনার্জি স্কেলটা দেখি, এই স্কেলটাতে দেখবো যে এটা শুরু হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে। 1 ইলেকট্রন ভোল্ট মানে আমরা জানি 1.6 × 10⁻⁻19 জুল, এবং জুলটা যেহেতু শক্তির একক, ইলেকট্রন ভোল্টটাও কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তির একক, এবং এখানে ডিফারেন্ট স্কেল করা আছে। মাইক্রোওয়েভ, মাইক্রো ইলেকট্রন ভোল্ট, মিলি ইলেকট্রন ভোল্ট, কিলো ইলেকট্রন ভোল্ট, মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট, গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট, টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে 10⁻12, গিগা মানে 10⁻9, এটসেট্রা। বোলজম্যান শো করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন যে টেম্পারেচার সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি কাইনেটিক এনার্জির ম্যানিফেস্টেশন। কোনো অণু বা পরমাণুর যে কাইনেটিক এনার্জি কতটা আছে, তার ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে টেম্পারেচার। তাহলে এনার্জি যদি আমরা জানতে পারি, টেম্পারেচারটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবো, এবং এনার্জি, এই করসপন্ডিং এনার্জিগুলোর পাশাপাশি তাদের টেম্পারেচারগুলোও লেখা আছে। এনার্জি আর টেম্পারেচারের যে কনভার্সন রিলেশন, সেটা হচ্ছে এটা।
এখান থেকে প্রেডিক্ট করা হয়েছে যে বিগ ব্যাংয়ের 10⁻⁻4 সেকেন্ড পরে টেম্পারেচার ছিল 10⁻12 কেলভিন, 100 সেকেন্ড পরে টেম্পারেচার ছিল 10⁻9 কেলভিন, 3000 মানে 3 লক্ষ বছর পরে টেম্পারেচার ছিল 3000 কেলভিন, এখন মানে 10⁻10 ইয়ার্স পরে টেম্পারেচার আছে 3 কেলভিন। এবার এই ধরনের টেম্পারেচার মানে টেরাবাইটের কাছাকাছি যে টেম্পারেচার, সেটা জেনিভায় লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে তৈরি করা পসিবল হয়েছে, যেখানে দুটো প্রোটন যারা অলমোস্ট 99% লাইটের স্পিড নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ করে, 99.9% অত স্পিডে গিয়ে তারা যখন একে অপরের সাথে কোলাইড করে, তখন তার ফলে যে এনার্জিটা তৈরি হয়, প্রচুর ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল তৈরি হয়, এবং সেই প্রসেসে যে ইনভলভড এনার্জি সেটা টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট অর্ডারের, এবং সেই সময় যে টেম্পারেচার বা সেই সময় যে এনার্জি তৈরি হয় ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডসের জন্য, সেইটা কিন্তু বিগ ব্যাংয়ের ইমিডিয়েট পরের যে সিচুয়েশনটা তার খুব কাছাকাছি একটা টেম্পারেচার এবং এনার্জি। একদম বিগ ব্যাংয়ের ইনস্ট্যান্টে তো এখনো পর্যন্ত কোনো সেরকম ফিজিক্স নেই যেটা দিয়ে বিগ ব্যাংয়ের ইনস্ট্যান্টটাকে ডেসক্রাইব করা যায়।